Xin kính chào quý vị. Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của đài NVR tại vùng thủ đô DC cũng như là đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu Internet. Chúng tôi Mai Loan, Nguyễn Anh Tuấn từ thành phố Houston, Texas xin vui mừng trở lại chương trình vào sáng ngày thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2022. Thay vì chương trình thời sự hàng tuần với chị Liên Bích như thường lệ, nhưng mà do nhu cầu phục vụ khán thính giả tại Hoa Kỳ đang đón chờ cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 8 tháng 11 tới đây, chúng tôi muốn dành thì giờ để thực hiện một cái chương trình mới của đài NVR có tên là Nói với tuổi trẻ, nhằm giới thiệu những khuôn mặt mới nhưng rất thành công trong dòng chính. Và qua chương trình này chúng tôi thỉnh thoảng giới thiệu một số những ứng cử viên cần được ủng hộ. Và lần này chúng tôi mời được một vị khách mời danh dự, tuy không phải là một người của giới trẻ nhưng cũng rất là sinh động để cùng góp mặt, và là một người Mỹ chứ không phải là một người Việt. Đó là bà cựu thẩm phán Lesley Briones tại Houston, Texas, và hiện đang ra tranh cử cho cái chức vụ Commissioner for Harris County District Precinct 4, tức là ủy viên hội đồng tỉnh hạt Harris, đơn vị số 4. Sau những cái lời giới thiệu màu đầu như vậy, để quý vị hiểu rõ hơn cái hình thức và nội dung chương trình đặc biệt hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị người khách mời. Now, ladies and gentlemen, please welcome to the show on NVR Channel YouTube, Judge Lesley Briones from Houston, Texas, candidate for Harris County Commissioner, Precinct 4. Hello, Lesley. Welcome to the show. Just say a few words to the audience. Yes. Hello, Mr. dwiN. Thank you for the opportunity. Xin chào, quý vị. I'm Lesley Briones, and I'm so thankful to be here. I am the Democratic nominee for Harris County Commissioner Precinct 4. Thank you for the opportunity. Thank you for saying the welcome. Kính chào quý vị in Vietnamese. Quý vị vừa mới nghe bà Lesley chào mừng bằng 4 chữ là kính chào quý vị. Bà là ứng cử viên của đảng Dân Chủ cho chức vụ Harris County Commissioner. Let's start by giving us a self-introduction, a short description of your resume. Can I say it's your personal, your business life, your accomplishment in public service, something, and you already told us that the race that you are running in this election. Go ahead, Lesley. Yes. So I'm Lesley Briones. I am Latina. I'm Mexican-American, and I grew up on the U.S.-Mexico border in Laredo, Texas, and my parents are teachers. And so they always taught us that service and serving others was a way of life. So fast forward, education was everything in my home. And my parents always taught us that education was the great equalizer. I went to Harvard University for college. And then I went back after graduating with honors. I went back to the border and I was a public school teacher. I taught 8th and 10th grade. And then I went to law school. I went to Yale for law school. And I moved to Houston in 2007. So I've been practicing law. I worked at a big law firm. And then I was the general counsel and chief operating officer of a national nonprofit. I'm happy to go into detail on any of this. But then I was a judge. I was a civil court judge here in Harris County in Houston for about 3 years. And then I decided to resign from the bench to run for county commissioner, because as county commissioner, I will be able to represent all of our communities on issues ranging from a sidewalk and a pothole in a park to flooding, to healthcare, to public safety, beyond. So every issue really touching the lives of Harris County residents. I'm the proud mother of 3 little girls, and I am a lucky, lucky wife. And as a woman of color, I look forward, God willing, to winning the seat, because it's a majority minority community and it is beautifully diverse. And in fact, it has the largest
Asian American Pacific Islander population of the 4 Harris County precincts. It includes Asiatown, the Gandhi District, and the Ellis Island of Harris County. So I very much look forward to serving, and I'll stop here before the next question. Thank you, Mr. Nguyen. Thank you. It's quite a bunch of things that I need to take notes and translate to our audience. So that's fine. I will try my best. Lesley Briones là một người chào đời tại Texas, và bà hãnh diện cái nguồn gốc là Mỹ châu Latin, tức là Latina đó, cũng như là bà trưởng thành ở cái vùng đất biên giới nước Mỹ và Mexico. Bà một người thấu hiểu những cái thử thách của những người dân lao động, cũng như là cái tầm mức quan trọng về cái giá trị gia đình và có một cái cộng đồng vững mạnh. Bà giỏi tinh thông hai cái ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Latin, tiếng Tây Ban Nha đó, và cũng hiểu hai cái văn hóa. Bà là con gái của hai cha mẹ đều là thầy cô, và bà cũng được dạy dỗ để biết cái tầm mức quan trọng của mỗi người cần phải hấp thụ một cái nền giáo dục, một cái đức tính cần cù siêng năng và cái tinh thần gọi là phục vụ tha nhân. Và rất là bà cho rằng đây là những cái đức tính giúp cho bà có thể đảm nhiệm cái công cụ của một người gọi là County Commissioner. Bà Lesley hiểu rằng là nếu mà mình biết đoàn kết lại đó, chúng ta có thể dựng nên một cái chính quyền county giúp đem lại cái sự an toàn cho mọi gia đình, tranh đấu cho những cái việc bảo vệ nhà cửa cư dân, lo cho, bạn nói những chữ như là sidewalk, tức là mình chăm sóc cái việc mà những cái lề đường, chăm sóc những cái công viên, chăm sóc vấn đề mà healthcare, tức là về y tế gia đình, và chăm sóc vấn đề gọi là public safety, tức là an toàn công cộng. Và Lesley tốt nghiệp trường đại học Harvard, đỗ ưu hạng, rồi sau đó bà đi nhận được cái học bổng để đi cái này, và cũng phải làm thêm những công việc bán thời gian để mà đủ tiền trang trải học như vậy. Và bà khi mà bà thấy có những cái điều bất công mà những em học sinh phải chịu đựng đó, cho nên bà Lesley bà mới thôi thúc để tranh đấu đòi lại công bằng, và đi quyết định học thêm nữa để trở thành là một luật sư. Và tốt nghiệp đại học luật khoa ở trường Yale, rồi bà đi làm việc sau khi tốt nghiệp, làm việc cho một cái tổ hợp luật sư nổi tiếng tại thành phố Houston là tổ hợp Vincent and Elkins. Sau đó thì bà coi như là lập ra làm việc trong vai trò cố vấn của một cái xã hội từ thiện. Rồi sau đó bà coi như là trở thành một vị thẩm phán, một người judge ở cái civil court, cái tòa dân sự số 4 ở Harris County, và phục vụ làm việc tại đây rất là tốt đẹp. Và bà quyết định coi như là từ chức này để mà được ra tranh cử cho cái chức vụ Harris County Commissioner kỳ này, để mà mong phục vụ người dân. Và bà rất là vui mừng là ở cái đơn vị này đó là có cái cộng đồng người gốc Á rất nhiều và rất lớn. Về đời sống gia đình thì bà Lesley có chồng và 3 đứa con gái đang sống tại thành phố Houston. Okay, that is the very impressive resume, with the fact that you graduated from a big school, big university, let's say, and then you also work in the public service by being judge, but you want to run for the commissioner so you can serve the public in a wide area of issue, instead of just only in the legal area. Let's go to the next question. And also, this is an aside question, and because most folks do not understand very well the structure of the government when we talk about the county commissioner.
and they I'm talking about in general, not only the Vietnamese voters, but also the American. You know, most of them would know what is a city, what is a state, what is the city, and the government, like the chief of the city, which is a mayor, and a city council. Now, on the county side, it's a little bit complicated in the American system, and also in the Vietnamese system. If we try to translate that, you know, and also by the even the words is different. They don't call a mayor of the county, but they call a county judge. And the city council, they call the commissioner court, right? And those guys are a little bit confusing. So if you don't mind, just give us also a brief explanation about that structure, and also in Harris County, how many commissioner, and you know, the terms, the role and the power of the commissioner, and finally, what are the border of the prison that you are running right now. And if you don't mind, you can talk a little bit slower than the previous one, and that would help me. Yes, sir. Go ahead. Yes, Mr. Nguyen. Yeah. Yes. So Harris County is bigger than 26 states. So it is huge. But even if it were a small county, it would still be broken up into 4 precincts, the way Texas does it. So every county has 4 precincts. Each precinct has a commissioner. So I'm running for precinct 4. There's 4 commissioners. And then there's 1 county judge, which it's really confusing because they're not a judge in terms of the law. They're more like a CEO, to your point. They're like the mayor of the county, but they call it a county judge. So we have a county judge, and then we have these 4 commissioners. And in Harris County, we're bigger than 26 states. So each precinct, including ours, precinct 4, has approximately 1.2 million people in our precinct. It is about twice the size of an average congressional, so a federal congressional district, so it's very large. And Harris County commissioners, because of the magnitude of our county, have a large team. So there's approximately 450 people that work just for precinct 4. And you have a several $100 million budget. In addition to being in charge of your precinct, you also have 1 of 5 votes of all Harris County-wide decisions. Okay, so you let have me a stop. lot of. Okay, perfect. Thank you. Chúng ta biết đó là một cái tiểu bang đó là được chia ra thành nhiều cái đơn vị khác nhau, nó gọi là county. Mình tạm dịch nó là một cái tỉnh hạt. Và cái Harris County đó là cái tỉnh hạt lớn nhất của tiểu bang Texas, tiểu bang rất lớn. Harris County is the biggest county in Texas, right? Like you say, it's very huge. It is larger than some state. And then I just do some research to say precinct 4 alone, with like 1.2 million people, is larger than the state of Rhode Island. Thank you. Tức là mỗi cái tỉnh hạt đó nó rất là lớn lắm. Cái Harris, cái đơn vị số 4 của Harris County đó là đã có 1.200.000 dân cư. Cái diện tích của nó, cái đất của nó còn lớn hơn cả một cái tiểu bang Rhode Island, cho nên cái Harris County nó lớn hơn rất nhiều tiểu bang. Về dân số đó thì là một cái precinct này nó có dân số gấp đôi một cái đơn vị congressional district, tức là một cái đơn vị bầu một dân biểu liên bang, tức là cái Harris County nó rất là lớn. Rồi nhân sự đó thì là vì là một cái rất là lớn như vậy, một cái đơn vị rất là lớn, cho nên cái số mà gọi là công chức làm việc cho
một cái precinct của Harris County đó nó rất là lớn, khoảng độ chừng 475 người. Nó có một cái ngân sách điều hành đó lên đến cả mấy trăm triệu Mỹ Kim. What is the budget of the commissioner? I mean the precinct 4 alone? Like all they do have the budget for the whole Harris County? So the annual budget for the entire county is about 2.2 billion for the entire county. And for the precinct, and there's some kind of carryover funds, but it's a several $100 million budget just for the precinct. Thank you. Một cái Harris County này đó, nó có cái ngân sách điều hành đó là 2.2 billion, tức là 2 tỷ 200 triệu. Và giống như là một cái thành phố thì cái người đứng đầu của thành phố đó mình gọi là một người mayor, tức là một người thị trưởng. Người đứng đầu một cái county đó họ gọi là một cái county judge. Nhưng mà đừng có lầm lẫn, chi judge ở đây là một cái người thẩm phán, tại vì nó không có một cái tòa án nào hết á. Nhưng mà đó là cái người đứng đầu của mình gọi là một cái hội đồng điều hành tỉnh hạt. Và nó có 4 người commissioner, là 4 cái ủy viên tỉnh hạt, mỗi người nắm giữ cái quyền hành cho một cái đơn vị tỉnh hạt. As far as I understand, and correct me if I'm wrong, as part of the Harris County Commissioner, 4 commissioner and the county judge run the legislative. That means you guys establish the laws, the regulation in the city, but also the executive side, right? That means you're running the government of the county, while normally in the city council run the role of the legislative, and the mayor, especially the strong mayor government, run the executive and also the legislative. That means the mayor also has 1 vote whenever they have some deliberation. Is it correct? Well, for the county government, we don't really have any legislative power. We can pass resolutions, and it's more of an advisory, but not mandatory. Although under emergency situations, for example, during COVID, there are some emergency management powers with the county judge. That being said, most of the county commissioner's role is kind of this executive administrative power. How in terms of funding? So for example, as commissioner, you're in charge of sidewalks, roads, potholes, parks, flood mitigation, maintaining ditches, for example. And also we run Harris Health and the Harris County Hospital District. So there's a healthcare function, and Commissioner's Court also funds all the law enforcement and public safety. So for example, the sheriff, the constables, the jail, and the courts. So that's another big area. And there's also libraries and other county offices. But I'm learning maybe a little slower, Mr. Wynn, so I'll stop here before I continue on a very long answer. So I'll stop here. I just want to make sure that with 4 commissioner in the commissioner court right now, each commissioner has the the main power with the funding and handling everything located inside this precinct. Is that correct? Yes. So you have pretty much your own discretion. So imagine it like some people, this kind of hits home. I will, God willing, if we win, I'll be essentially like a super mayor. So you're like a super mayor without a city council. So you have a lot of freedom and discretion within your precinct to prioritize development of roads or improvement of roads or parks or libraries, things like that. So you have a lot of freedom within your precinct, and then you're 1 of 5 votes for Harris County-wide decisions. Yeah, thank you. Rồi bây giờ trở về cái chức vụ và cái quyền hạn của người commissioner đó, tức là
cái đơn vị Harris County một lần nữa, nó là một cái đơn vị rất lớn, có cái ngân sách là khoảng là 2 tỷ 200 triệu. Rồi có 4 cái người ủy viên, là 4 cái đơn vị khác nhau, 4 cái precinct khác nhau, thì mỗi người đó là có một cái ngân sách mà có coi như là rộng quyền trong cái đơn vị của mình, để mà chi ra những cái khoản tiền sửa chữa đường phố, công viên, có những ngân sách bảo trì hệ thống hạ tầng cơ sở trong cái đơn vị mình, trường học, qua trường học mà là các thư viện, rồi vấn đề mà Harris Health, tức là vấn đề chăm sóc y tế công cộng. Ngoài ra đó, một cái county, một cái tỉnh hạt như vậy đó, có những cái vấn đề chung cho vấn đề sheriff, tức là trưởng ty cảnh sát, như constable, tức là một loại cảnh sát trưởng, một cái đơn vị nhỏ. Tất cả cái đó thì là trong những trường hợp đó thì 5 người của cái hội đồng tỉnh hạt sẽ cùng bỏ phiếu chung để lấy cái quyết định theo cái đa số. Okay, yes, go ahead, continue with whatever you think that we need to mention about the role of the role and the power, if let's say about the county commissioner, especially a big county like Harris County. Yeah, so I'll just add, and I should have brought this up. So Harris County, we're the 3rd largest county in the U.S., so it's really huge. And so the powers, again, range. The basics are the roads, the bridges, the parks, the flooding, and public safety. Additionally, healthcare, and then, then it kind of expands. So for example, working with the cities, the state, and the federal government in making sure we're moving forward on economic opportunity, or environmental justice, and making sure we're implementing safety standards, and you can kind of go down the list. So there's a lot of kind of complementary work that the county government can do in partnership with the numerous cities in the county, and then the state government and the federal government. And so what excites me, especially, this is a new precinct because there was redistricting, and this precinct is predominantly West Harris County, and it includes Asiatown, the Gandhi District, Alief, Sharpstown, Gulfton, Katy. If you'd like to go to my website, lesleybriones.com has a map, so you can see if you're in precinct 4. But it's very varied. It even includes River Oaks, and then it goes up to rural Waller. So it's massive. But what excited me, and the reason I decided to run, is because all families in Harris County need to be represented. And I am very proud to be a woman of color, and I am very proud to be running for the most international of the 4 districts. I'm proud that we live in Houston, Texas, which is the most diverse city in the US, but it also needs to be the most inclusive. And so that will be at the front and center of my work as commissioner if the people give me the opportunity. Thank you. Rồi một lần nữa đó, thì bà Lesley Briones muốn xác nhận là cái thẩm quyền của một người ủy viên hội đồng tỉnh, tức là một người commissioner đó, là có một cái ngân sách điều hành để mà quản trị rất nhiều những cái cơ sở đường xá cầu cống, giải quyết những cái vấn nạn như là xảy ra lụt lội, rồi vấn đề an toàn công cộng trong cái đơn vị của mình, vấn đề chăm sóc sức khỏe, y tế công cộng, rồi cái chính sách điều hành của một tỉnh hạt đó là phối hợp với chính quyền của CD, của state, là của tiểu bang, cũng như là chính quyền liên bang, để mà khai thác, phát triển những cái tiềm năng phát triển về kinh tế, vân vân. Sau cái vụ mà gọi là vẽ lại, làm ra redistricting đó, thì cái precinct, cái đơn vị số 4 này là một cái đơn vị rất lớn, và dùng cái chữ là huge. Nó nằm rất là lớn, nó nằm bên phía tây của bên Harris County.
nó còn có nhiều cái khu mà liên hệ đến người gốc Á, là khu Asia Town nè, khu Sharp Town, khu A-Lift, khu Grafton, chung chung là những nơi mà có đông cái người Á Châu và người Việt Nam sinh sống, và nó diện tích nó lan rộng đi lên đến phía Bắc, là đến cái gọi là thị xã Waller, những cái vùng rural, tức là những vùng nông thôn. Nếu mà quý vị tò mò muốn biết đó, thì quý vị có thể lên trên website lesleybriones.com đó, quý vị sẽ thấy cái diện tích của cái precinct số 4, cái đơn vị số đơn vị số 4. Bà Lesley Briones, bà nói bà rất hãnh diện là ra tranh cử cho cái chức vụ này. Đây là một cái đơn vị đó là nó được coi như là international, có nhiều sắc dân thế giới đến đây. Một cái thành phố, một cái đơn vị đó nó có cái số dân rất là đa dạng, và dùng cái chữ diverse population, và nó ở một cái thành phố Houston của mình, cũng là thành phố rất là đa dạng của Hoa Kỳ. Và cái quan trọng đó là một cái thành phố nghĩa là most inclusive, tức là mở rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi người dân thuộc nhiều sắc dân khác. You already answered my next question, which is why you are, deciding to run for this position. And I just try to translate that. You just say that you are proud to run in this prison, which is the international, the diverse, and also the most inclusive. If you want to compliment anything, so go ahead. Yes, I want to make Harris County safer and more affordable for all of our families. I want Harris County to be a place where all of our families have a fair shot. As I mentioned, I grew up on the US-Mexico border, and my ancestors came to this country because they believed in the American dream. And the American dream worked for me, and it worked for you, Mr. dwiN. But I believe deeply that it needs to work for everybody, and that everyone deserves a fair shot. And so I was raised in a working family. I'm raising a working family, and I will always fight for working families. And I also, when I'm commissioner, when we appoint people to committees and commissions, I want those bodies to represent the community they're serving. When the county gives contracts, I want women and minority-owned businesses to be getting their fair share of the work. And we've made progress, but there is a lot more work to be done. So as commissioner, I am committed to representing all of our families because I believe everybody deserves a fair shot. Thank you. Khi mà chúng tôi đặt cái câu hỏi đó là lý do nào mà bà quyết định ra ứng cử kỳ này trong cái chức vụ là ủy viên hội đồng tỉnh hạt, thì bà Lesley bà nói rằng là một lần nữa là cá nhân của tôi nó muốn ra ứng cử kỳ này đó để mà đảm nhiệm một cái chức vụ nhằm cống hiến cái khả năng của mình để mà đạt được cho những cái chỉ tiêu như là mình có được một cái vùng đất, cái đơn vị này là một vùng đất safer, an toàn hơn, một cái vùng đất mà affordable, tức là mình có khả năng để mà chi trả tiền thuê nhà, tiền ở mướn nhà. Một cái vùng đất Harris County, vùng đất nghĩa là place for everyone, một cái vùng đất cho mọi người dân thuộc nhiều sắc dân khác nhau, thuộc nhiều tầng lớp khác nhau. Bà nhắc lại là cái quá khứ của bà đó là sinh ra trưởng thành ở một vùng đất biên giới Mỹ và Mexico, và có những cái người mà tổ tiên trước đó là đến đây, họ tin tưởng vào, họ du nhập vào nước Mỹ đó, họ tin tưởng vào cái gọi là cái niềm mơ Mỹ quốc, cái gọi là American Dream, và tức là họ mong muốn có được một cái cơ hội làm ăn, phát triển giàu có và có được cái nơi định cư, an cư lạc nghiệp. Và bà biết rằng là cái tiêu chí đó bà đã đạt được thành công điều đó, và bà mong muốn cái điều này cũng được mọi người khác cũng được hưởng như vậy, và muốn rằng là mọi người dân
được có cái cơ hội đồng đều, có một cái cơ hội đồng đều để đạt được cái giấc mơ đó. Và bà nói rằng là nếu mà bà được đắc cử vào cái chức vụ commissioner này, bà sẽ bổ nhiệm, bà nói là reappoint những cái người thuộc nhiều sắc dân khác nhau trong những cái ủy ban để mà giúp cho cái chính quyền địa phương. Tức là khi mà chính quyền của cái tỉnh hạt này đó muốn cho các công ty đấu thầu vào những cái dự án xây cất hay là tu bổ trong thành phố đó, họ sẽ để cho nhiều người là phụ nữ và người thiểu số, tức là women and minority, có cái cơ hội đồng đều để mà đấu thầu vào những cái dự án đó, chứ không phải là chỉ những cái đại công ty. Thành ra một lần nữa, đây là một cái điều mà bà muốn cho mọi người dân thuộc nhiều sắc dân khác nhau, thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, thuộc nhiều thành phần khác nhau, có một cái cơ hội đồng đều để mà vươn lên trong cái Harris County này. Okay, thank you. Now going to a little bit more specific in this race. Tell us why, in short, the voter, we should vote for Lesley Briones in this election, and what you can bring to the commissioner court right now in Harris County, given the state of the county in general right now, where we have right now we have the majority of two commissioner and one county judge for the Democrat Party, and two commissioner with the Republican Party, and one of them is the current commissioner for the district of for the precinct 4. I keep saying district, but the precinct 4, which is Miss Jack Cagon, and you run against him on this one. And so the balance of the court is very important for the benefits of the voters in general, right? And we know in the past, the commissioner courts, if they have the majority for the Republican Party, they are more concerned with topics that do not benefit the population in general. Why? And then when we have the commissioner courts with the majority in the Democrat Party, the issue that benefits the larger population would be pay more attention about that, right? And in resume, tell us again one more time why we should vote for Lesley Briones in this election. Yes, well, I would be honored, and I am respectfully asking for your vote. Please vote for me, because I will represent you. I will listen. I will make sure that all communities are brought to the table and respected at the table and given opportunities to thrive. I will make sure that the rich diversity of Precinct 4 is reflected in the appointments and in the way that the county gives contracts in business. I will make sure to work so that all of our families are kept safe. I've been the victim of crime. I'm a mother of 3 young children, and making sure we are all safe. And I have many ideas. Please go to my website and please reach out if you'd like more information. But we deserve to be safe from crime, safe from flooding, and we deserve to have a good job, economic mobility, good education, and good health care. It is of fundamental importance to me. And the incumbent has been serving for 11 years. And he has very much embraced political stunts and political theater. For the last 6 commissioners' court meetings, he has failed to show up. Where I come from, if you don't go to work, you get fired. I will show up for work. I will work, and I will, to your point about balance and consensus, I will work to build consensus. That is what I do. So for example, when I was a judge, I wore a black robe.
not a blue Democrat robe or a red robe. I wear a black robe. And in every person who walked in my court, I tried to administer justice as fairly as possible. Every student, I'm an adjunct at University of Houston Law Center. I teach all of the students, not some. And so I will go in, work and listen with everyone, and then make the hard decisions that we need to make as a county to move forward. I don't have patience for political stunts in theater. What we deserve is a government that works and that works for everybody and that delivers results in a transparent way with integrity and fairness. And that is what I will do. So I'm humbly asking for your vote. Lesley Briones. I will be at the very bottom of the ballot. We have one of the longest, if not the longest ballot in the country. So please vote to the bottom of the ballot, and I would be honored to have your support. Thank you. Thank you. Câu hỏi chúng tôi đặt ra đó là xin bà Lesley cho biết là lý do nào bà nói với cử tri đó là trong kỳ bầu cử này hãy bỏ phiếu cho Lesley Briones cho cái chức vụ Harris County Commissioner Precinct 4. Thì bà nói rằng là tôi rất là hân hạnh được ra tranh cử trong cái kỳ bầu cử lần này và kêu gọi quý vị bỏ phiếu cho Lesley trong chức vụ này. Tôi sẽ là người lắng nghe tất cả cái tiếng nói của mọi cư dân trong cái đơn vị này, và mọi cư dân của một lần nữa, mọi sắc tộc khác nhau, mọi tầng lớp khác nhau đều có cái quyền được đến tham dự vào một cái bàn chung, tức là ngồi nọ dạ lắng lên, gióng lên cái tiếng chuông của mình, có một cái cơ hội đồng đều để mà đạt những cái yêu cầu, những cái thỉnh nguyện mình. Và bà Lesley nói rằng đây là một cái đơn vị rất là diverse, rất là đa dạng, và do đó khi mà trong cái cương vị là một người ủy viên điều hành cho cái việc điều hành của cái Harris County, và khi mà trao những cái giao kèo làm việc cho những công ty đó, thì mọi sắc dân khác nhau, kể cả phụ nữ, các công ty do phụ nữ và người thiểu số làm chủ cũng có được quyền tham dự vào những cuộc đấu thầu này với cái khả năng và cái cơ hội đồng đều. Bà muốn tranh đấu cho nhiều cái vấn đề mà nó là những cái ưu tư của mọi người dân. Bà Lesley, bà nói rằng bà cũng từng là nạn nhân của tội phạm, cho nên bà hiểu được cái sự lo sợ của người dân muốn có một cái vùng đất, một cái nơi mà mình sinh sống một cách an toàn. Bà là một người trẻ của 3 đứa con nhỏ, cho nên bà cũng rất là ưu tư vấn đề mà an toàn gia đình. Bà nói rằng là bà muốn đạt được một cái mục đích đó là cái đơn vị này đó nó sẽ là một cái đơn vị an toàn cho mọi người. Nếu mà quý vị muốn biết thêm những cái ước mong, cái lý tưởng vào tranh đấu đó, quý vị có thể lên cái website của bà Lesley Briones. Trong khi đó thì đối thủ của bà hiện nay đó là ông Jack Cago, đó là cái người mà coi như làm những cái bà hay gọi là political stunt, tức là làm những cái tính tuồng về chính trị, và ông ta không có chịu đi tham dự những cái phiên họp của cái hội đồng tỉnh hạt, cái commission court này, và để mà bày tỏ, để mà giống là tạo nên những cái giống như là cái trò múa rối về chính trị. Thì bà nói rằng là thường đó, theo cái nguyên tắc, nếu một người nào mà được bầu vào chức vụ nào hay được bổ nhiệm công việc nào mà nếu mà không có đi làm đó thì là đáng lẽ phải bị đuổi, nhưng mà vì họ lợi dụng cái chức vụ chính trị đó, cho nên đối với bà đó thì bà không có nghĩ rằng là mình làm trong cái chức vụ mà commissioner, ủy viên tỉnh hạt đó, mà mình không có chịu làm đúng cái chức năng của mình, là mình phải đi tham dự những buổi họp để mình thảo luận và mình bỏ phiếu. When you talk about political stunts, I heard about the fact that two commissioner, Jack Cagle for District 4 and Jack Ramsey, Tom Ramsey rather, from Precinct 3, both of them boycott what's that,
commissioners work, meetings. yeah, like a commissioner core, and then they just try to make a noise to say that they oppose or something like that. And then even though the older commissioner court, the older commissioner like Mr. Adrian Goss say that we check everything request, but you still do not want to show up because you just want to stop the commissioner court from passing the budget. Is that correct? That is correct. Tức là quý vị biết đó là cái hội đồng tín hạt nó có một cái ngân sách đó là 2,2 tỷ 200 triệu Mỹ Kim. Rất là mỗi năm mỗi cái tài khoá đó mình phải biểu quyết, mình có 4 ủy viên và một người chủ tịch, tức là người county judge, mình phải bỏ phiếu, mình đồng ý, mình thỏa thuận với nhau như nào. Nhưng mà có 2 cái ông ủy viên của đảng Cộng hòa là ông Ramsey và ông Caco đó, họ không có chịu ấy, tại họ biết họ thiểu số, những cái ưu tiên của họ đó nó không có được thông qua. Thay vì họ chấp nhận cái luật của đa số đó, họ chơi cái trò ma mãnh là họ tẩy chay, họ không có tham dự, cho nên nó thiếu cái túc số cần thiết, nó thiếu cái quorum đó, cho nên nó không có thông qua được. Cho nên nó tạo cái khó khăn cho chính quyền của Harris County đó, là chưa có thông qua được cái ngân khoản cho cái năm mới, nó gây khó khăn rất nhiều. Nhưng mà 2 cái người này họ chỉ mong đạt được những cái mục tiêu của họ là quấy rối, làm gọi là những cái dở ra những cái trò mà quậy phá mặt chính trị. Theo bà Lesley đó thì trong cương vị của một người ủy viên đó, bà sẽ không làm cái điều đó. When we talk about the political stance, we just learned that the Houston Chronicle, the biggest newspaper in Texas, and also sure in Houston area, they the editorial board make a decision to endorse you rather than the incumbent. Is that correct? And Yes, what do sir. you think about that? Well, I was thrilled and grateful that the Chronicle endorsed me in this race, and I just couldn't be happier. Thank you. Câu hỏi chúng tôi muốn nói đến là tờ báo Houston Chronicle, tức là tờ đại nhật báo lớn nhất tại vùng Houston, cũng như là tờ nhật báo lớn nhất ở cái tiểu bang này đó. Thì trong cái phần mà endorse, tức là cái ban chủ biên của tờ báo này đó, họ quyết định là họ ủng hộ cho ai trong cái cuộc bầu cử này. Thường thường thì họ hay ủng hộ cho cái người incumbent, tức là cái người ủy viên đương quyền, tại vì cái người này có nhiều thành tích làm việc lâu năm, có những cái thành tích hoạt động đó, thay vì một người mới. Nhưng mà lần này đó thì họ lại ủng hộ cho bà Lesley Briones, mặc dù bà là người lần đầu tiên ra ứng cử cái chức vụ này. Thì bà nói rằng là bà rất là vinh hạnh lần đầu tiên được cái tờ báo này nó ủng hộ như vậy. So this is the first time that you run for public service beside the job of the judge at the civil court in the past. Is that correct? Correct. So I ran in 2020 to be the civil court judge, and I won. And this is the second time I run. Yes, but it is a very unexpected blessing, and I'm very grateful for it, because I never planned, for years that I was going to run for office. And so, but what I do, so I'm Christian, I'm Catholic. I always pray every day, just God send me where I can serve. And again, my parents are teachers, so they always taught us to use our talents and opportunities to serve. And so I've been so grateful that these doors have been opened. And if the people give me the opportunity to serve as commissioner, I look forward to doing it with everything that I am and everything that I have. Thank you. Đúng rồi, bà nói rằng là bà được lớn lên trong một cái gia đình theo tôn giáo, theo công giáo. Bà được bố mẹ dạy dỗ là phải cần cù siêng năng, và bà quyết đem những cái điều đó để mà thực hiện trong cái đời sống hàng ngày của mình. Vào năm 2020, bà đã ra ứng cử trong cái chức vụ là thẩm phán tòa dân sự. Rồi sau đó thì bà quyết định kỳ này năm 2022 bà ra ứng cử vào cái chức vụ gọi là ủy viên hội đồng tín hạt, Harris County Commissioner
cho cái đơn vị số 4 là District 4. Okay, thank you very much for you to go into our show and tell us about you. And for the the time left for the show, I would let you have your closing remarks if you want. Sure. Well, thank you again, Mr. dwiN, for the opportunity. I'm very grateful. I please ask for your vote, Lesley Briones, for Harris County Commissioner, Precinct 4. And I highly encourage you. So early voting has started. It started on Monday, October 24th, and we have until November 4th to vote. Please go vote early. Election day is November 8th, but anything can happen. A flat tire, your kid gets sick, you may be sick, so go vote early. You have until November 4th. As I mentioned, it's going to be an extremely long ballot, and I will be near the very, very end. So what I have been saying is, to make it easy to remember, vote BETO to Briones, from top to bottom, from start to finish of the ballot. We need your vote. And however you vote, we need to exercise our right to vote, because this is our democracy. And the way I see it, all of our families are on the ballot. All of our futures are on the ballot. So we need to vote. So again, I'm Lesley Briones. I would be honored to have your support, and I will serve you with everything that I have. And I'm so grateful, Mr. dwiN, to know you and your family. It's been a blessing to get to know you, and I look forward to many more years of friendship and service together. And I appreciate the opportunity to be on the show. Thank you. Rồi cái lời cuối cùng bà Lesley Briones muốn chia sẻ với lại quý khán thính giả tại trên chương trình này để biết thêm về một ứng cử viên, và với những khán thính giả nào là những người cử tri tại Harris County, thì bà muốn nói rằng là bà cảm ơn chương trình của đài NVR cho bà lên đây, và bà kêu gọi là mọi người hãy đi bầu cho Lesley Briones. Và cái ngày bầu cử sớm đó là early election, nó là bắt đầu ngày thứ Hai đầu tuần này, nó kéo dài cho đến ngày November 4, tức là ngày 4 tháng 11. Và chúng ta hãy chịu khó đi bầu sớm, vote early. Cái ngày bầu cử chính thức đó là ngày 8 tháng 11, nhưng mà đừng có chờ đến ngày đó, tại vì nó có nhiều cái điều nó có thể bất ngờ nó xảy ra vào giờ chót, nó làm chúng ta không có cái cơ hội đi bầu thì uổng lắm. Và cái lá phiếu kỳ này đó, trong cái đơn vị này, nó là một cái lá phiếu dài, long ballot, nó rất nhiều những cái chức vụ khác nhau, và đến cái phần cuối đó, gần cuối đó, thì nó có cái tên là Lesley Briones cho cái chức vụ mà Harris County Commissioner Precinct 4. Và nói rằng là chúng tôi, Lesley Briones, cần cái lá phiếu của quý vị, và quý vị hãy nên đi bầu, bởi vì đi bầu đó là thể hiện cái tinh thần tôn trọng và bảo tồn cái nền dân chủ, tức là cái democracy, tức là mọi cái tương lai của chúng ta đó nó nằm trên cái lá phiếu này. Và một lần nữa, chúng tôi, tức là bà Lesley Briones, rất là hân hạnh coi như là được cái sự ủng hộ của quý vị. Once more, thank you very much. And personally, our family, we are very honored to know you and support you. And sure, we would have you would have our votes. And as soon as we return to Houston after this trip, and then we will go to the booth along with our daughter. And we ask for all of the listeners, the voters, go to the booth, go to vote early. And thank you, and good luck to you. Thank you. Onward to November 8th. I appreciate it again. And if you have any questions, you can go to harrisvotes.com. And again, my name is Lesley Briones. And if you want more information about me, you can go to lesleybriones.com. Thank you so much. And we're in this together. Let's keep moving forward. Thank you. Một lần nữa đó, nếu mà quý vị cử tri tại Houston, tại Harris County, mấy người thắc mắc cái gì đó, quý vị có thể lên cái website là harrisvote.com và nhìn vào cái tên Lesley Briones để coi tất cả những cái thông tin liên quan đến người ứng cử viên này. Một lần nữa, cảm ơn sự chú ý theo dõi quý vị. Thank you for listener
And thank you, Lesley. Bye bye. Thank you. I'm so grateful. Thank you. Sure, bye bye.